Dear students, through this video, I'm going to discuss you the way how to prepare a technical description for a product and the process description. ടെക്നിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. The first one is product description, the other one is process description. So for the examination, you will be asked to prepare both. That means to prepare a product description and then to prepare a process description. Just like you read the sentence, product description is a description about a product, a technical product, an equipment, or a device or a machine. So you need to describe it. It's not the way that we usually describe. There's a technical procedure for describing a product. Likewise, process description is a technical description that describes a process. For example, newspaper making, how to make newspaper, or how to make paper is a technical description. Same way, a technical description can be asked for how to log on a computer. The technical description. So both the questions will be asked for the examination. So all of you who study technical writing or technical English should be thorough about this particular part: product description and the process description. So I am going to move to the important parts of this particular area. First of all, I will give you an overview about the preparation of technical description. Technical professionals are often required to define or describe a technical object or a concept or a process to someone who has little knowledge or experience with it. For example, an engineering firm might write a proposal to bid on a contract to develop a helicopter for the defense department. One section of the proposal would be a detailed description of the product the company proposes to develop. Technical descriptions are used before products and the process are developed during development and afterwards as part of marketing and promotional literature and technical support documents. We will first of all move to a product description. A product description. What is a product description? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഒരു product description? It is a description about a product.
ഒരു ടെക്നിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുക. So a product description explains the features of a specific device like a scientific instrument or computer program. Possible topics include devices that are specific to your field or devices you in everyday life. For example, some of you in future will get work and job in a particular area like engineering. So there you will be familiar with certain products. Some others will get some other job in other technical, and there you will deal with certain products over there. So the product you are going to describe, or the product for you prepare technical description, will be different. Definitely for the examination you will have to prepare a technical description for a product that will be given in the question paper. See, there are examples given here. Fuel cell. Describe a product like fuel cell. Describe a product battery. Then catalytic converter. Manual can opener. Sometimes you will be given the option to describe your favorite computer or video game. So that also you can describe. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിം എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. Then another example is the specific car model. Describe a particular model car. For example, Maruti 800. Prepare a product description about Maruti 800 car. Or sometimes you will prepare a product description about a cycle. That is also possible. Now we are going to discuss about the other process description, that is other technical description, that is a process description. So as it is in the title, it is about a process. It's not about a product, it's about a process. It's about an action. So a process description explains how a complex event occurs, including a mechanical process. It can also be a mechanical process. How donuts are made. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഡോണട്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? So what about the process of making it? Or sometimes the process description may be about a natural event. How lightning is produced. How lightning is produced. It can also be a process description. You can choose a process that is specific to your field or one that people may be curious about. But for the examination, you will get the question. Based on the question only, you can prepare process description. So examples are given there. So a process description can be how a specific drug works, how paracetamol works, how steel is made, how fuel cells work, how a computer compiles and executes a program, how your microwave works, how food products are eradicated. So വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ how tea is prepared, എങ്ങനെയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, how coffee is prepared. So preparing coffee and tea, they are also some kind of process. So for the examination, you can get
a question to prepare any kind of processes. So process will be given and you should prepare the technical description, that is process description, based on the question. First of all, I'm going to discuss about how the process description is. So എങ്ങനെയാണ് ഒരു process description തയ്യാറാക്കുക? So what is there in a product in a process description? So process description, inside the process description we need to include a sequence of events. ഓരോ സംഭവങ്ങളെയും എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. So the intention of preparing a process description, how it happens, to describe how it happens. It is not telling about what to do, but it tells how it happens. So as a general description of how a process happens, step by step. So എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു, തുടങ്ങിയ ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത എന്താണ്, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ പോകേണ്ടത്. It deals with process and procedures and it is characterized by the detailing of a series of steps. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണും. തുടക്കം തൊട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായി നീങ്ങി അവസാനം ഫൈനൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ്, ആ പ്രോസസ്സ് തീർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സോ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്, പാത്രത്തിൽ, സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഈ വെള്ളം സ്റ്റൗവിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു, സ്റ്റൗ ഓണാക്കുന്നു, അടുത്തതായിട്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കുന്നു, വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടീ മുമ്പിൽ വരുന്നു. സോ ബൈ ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ്സ്. ഒരു പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. There should be an introduction part to the process description. What is that introduction? The introduction to the description of a process is a comprehensive answer to question. What are you going to do? So നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ I am going to present a step-by-step process of preparing tea. In this process description essay, I am going to describe step-by-step process of preparing tea. So നിങ്ങളിത് ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഉദാഹരണത്തിന് if you are asked to prepare a process description about making tea, so that introduction should be what? In this process description essay, I'm going to give you a step-by-step description of preparing tea. After writing that, within the introduction, you can just give answers to these questions given on the screen.
what is the process? Already told what is the process. The process is preparing tea. Who performs the process? That can be given in the introduction part. Why is the process performed? What are the chief steps in the process? From what point of view this process is going to be considered in the discussion? Why is this process being described? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് ചായ. Everybody likes drinking tea. It makes us energized and active. We usually drink 4 or 5 cups of tea in a day, so it can also be written, but don't write a lot of sentence within the paragraph. Just introduce the process and then move to the body of it. So once you prepared the introduction, you can move to the other part. That means equipments and materials you need for preparing or doing the process. ഈ പ്രോസസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ. See, for example, for preparing tea, you need a steel vessel, then a stove, then you need water, then you need tea powder, then sugar. So you should state that these equipment and materials are needed for preparing tea just after introduction. So otherwise you prepare a process or essay on preparing coffee. So in the case of coffee, you need again steel vessel, you need a stove, you need water, you need sugar, but you also need coffee powder. So എന്തൊക്കെ വേണമോ അതെല്ലാം അവിടെ പറയുക. So then after that you should go step by step description. So for describing different steps, you can say first, then after you write up first, you can move to second, then you can write third, then fourth, then finally, like that. Otherwise, first of all, then, thereafter. So such kind of connectives can be used in between for moving from one step to the another step. And finally you come to conclusion if necessary. Every time you don't need to have a conclusion, because once the process is over, the essay is over, the technical description is over. But if you want conclusion, you can move to the conclusion.